waste from the blood to produce urine. Urine passes from the kidneys to the bladder through the ureters, and from the bladder through the urethra to leave the body. Kidney stones, or calculi, are mineral and salt deposits that form inside the kidneys. They build up in layers over time and can be the size of a grain of sand, a pearl, or even a golf ball. Small stones can stay in the kidney or pass easily without causing problems. A larger stone can get stuck in the ureter, bladder, or urethra, block the flow of urine, and be extremely painful. When a stone does not pass, it may be treated with shock waves or lithotripsy directed from outside or inside your body, which break the stones into smaller pieces that can pass. Other treatments may involve using a scope to explore the urethra, bladder, and ureters, or less often, an open surgical procedure to find and remove the stone. Doamna doctor, am văzut că în rinit putem forma perle renale, calculi renali. Da, dar ale noastre să știți că sunt mai colțoase, sunt mai pătrățoase decât perlele adevărate și nu arată așa de bine. Perlele acestea cresc, în general perlele, trebuie să știți că în scoică cresc din particule de murdărie, care ajung în scoică și apoi scoica le îmbracă și după aceea ele arată așa de frumoase și noi le purtăm la gât. Știți că perlele reprezintă semnul nobleței la femeie, feminitate maximă. Un alt exemplu pe care mi l-a sugerat soțul meu este că și albinele procedează așa, dacă intră în stup un șoricel și moare și albinuțele nu pot să-l scoată afară și atunci îl îmbracă în ceară. Știți asta, da? În povești. Îl învelesc în ceară, îl ceruiesc, îl izolează, îl videază. De ce? Pentru că este toxic, este o travă de fapt. Cum se formează calculii renali? O să vedem detaliat în următorul film. A kidney stone can be as small as the head of a pin, almost invisible to the naked eye. But as every stone former knows, the pain resulting from this tiny crystal structure can be enormous. Inside kidney stone disease. Kidney stones, or renal calculi, are aggregates of crystals enclosed in a matrix that develop within the kidneys. They're classified according to the specific types of crystals they contain and fall into 5 major categories: calcium oxalate, calcium phosphate, struvite, uric acid, and cysteine. The most common is calcium oxalate. How is a stone formed? The first step is nucleation. Ions such as calcium and oxalate that have been filtered into the urine by the kidney spontaneously join together to form a solid crystal nidus. This is called nucleation. There are 2 kinds of nucleation. In homogeneous nucleation, crystals form around a nucleus with the same composition. Crystals of a different composition can also form around the nucleus. Organic materials such as cell debris may be deposited between the crystals as a matrix. This is heterogeneous nucleation. The tiny crystal formations travel down the nephron and are usually deposited at the renal papilla, where they undergo the next major phase, growth. Crystals that have already formed then begin to stick together, forming large aggregates. As we can see, crystals can aggregate very quickly. New stones are retained in the kidney, where they can continue to grow for an unspecified length of time until, for reasons that are not well understood, they are displaced and travel through the kidney into the ureter. If a stone continues to grow until it reaches a critical size, which can be as small as 4 to 5 millimeters in diameter, it may be too large to pass easily through the ureter. The edges of the stone may become wedged inside the ureter at the ureteropelvic junction, where the ureter crosses over the iliac artery, or at the ureterovesical junction. The result? Pain and obstruction until the stone slowly passes into the bladder and eventually passes out of the body in the urine stream. In the U.S., it is estimated that 13% of men and 7% of women will develop a kidney stone during their lifetime. Fortunately, in about 78% of these patients, stones will be expelled spontaneously. But stones that become lodged in the ureter may require lithotripsy
or percutaneous or endoscopic removal. It's important to note that nearly half of all first-time stone formers will have another stone episode within the next 4 years. Recurrent stone formers are at even greater risk and may form a new stone every 2 or 3 years. But what actually causes crystals to form? Why do some crystals develop into kidney stones and others do not? One critical factor is supersaturation of the urine with stone-forming salts. Supersaturation is the driving force for crystallization. In undersaturated urine, crystals cannot form. The other important factor is a deficiency in substances called inhibitors. Inhibitors retard the nucleation, growth, and aggregation process by binding ions needed for crystal formation and growth. One of the most important inhibitors is citrate. Urine saturation and inhibitor levels explain why, in normal patients, large crystals are not formed. Their urine is not as saturated, and they have sufficient quantities of inhibitors present. But the urine of patients with kidney stones is more saturated. It may also lack inhibitors that increase the propensity for crystallization of stone-forming salts. There are 2 reasons for this. First, stone formers are known to suffer from a variety of metabolic disturbances that increase the amount of stone-forming substances excreted in the urine and also decrease the excretion of inhibitors. Second, a number of common nutritional and environmental factors can cause abnormalities in the urine. These factors may also exaggerate underlying abnormalities due to metabolic disturbances. Environmental stresses, for example, play a significant role in stone disease, especially factors that trigger excess water conservation in the kidney, such as inadequate fluid intake. Dehydration is a major cause of kidney stones, which is why people living in areas with high temperatures and humidity have a higher incidence of stone formation. A diet high in sodium is a double risk, because it increases calcium excretion and reduces urinary levels of stone-inhibiting citrate. Too much animal protein creates similar problems, encouraging stone growth by increasing urinary uric acid and reducing urinary citrate. Certain medications are also known to encourage stone formation or growth in susceptible patients, including common supplements such as vitamin C. There is no cure for kidney stones. But once an acute episode has been resolved, the key to therapy is simple: preventing recurrence. Unfortunately, the most common stones, calcium oxalate and calcium phosphate, can be effectively managed with a combination of diet and lifestyle changes and medication. Compliance with proven management guidelines, such as increasing fluid intake and avoiding stone-promoting foods, can significantly reduce stone recurrence. Medical therapies, such as thiazide diuretics and potassium citrate, are also highly effective in appropriate patients and can reduce the need for expensive assisted stone removal procedures, such as shockwave lithotripsy, SWL. The economic burden of kidney stones is significant, with medical costs reaching billions of dollars annually. Effective management of this painful disease remains a key priority. Doamna dr. Miulescu Rodica, ce reprezintă holistic calculii renali? Calculii renali reprezintă formațiuni de pietre sau cristale provenind din cantități abundente de sare, calciu, oxalați, acid uric, după cum ați văzut în film. Știm că rinichiul este un filtru prin care se elimină toxinele fizice, dar și mental-emoționale. Când aceste toxine sunt acumulate în exces, apar calculii, conglomerate de toxine. Holistic, ei reprezintă frică condensată, teamă de necunoscut, teamă de noutate, teamă de a ne exprima unicitatea, de a pierde controlul asupra propriei vieți. Știm că frica afectează energia rinichiului. Ce mai pot reprezenta? Resentimente reprimate, de exemplu, îndurarea unor situații, a unor gesturi, cuvinte inacceptabile, a unor umilințe, jigniri sau acuzații fără a riposta, sau excesul de autoritate,
față de propria persoană sau față de alții? Sunt dur cu mine? Alegerile pe care le fac sunt urmarea unor reacții de agresivitate față de mine, față de ceva sau cineva. De asemenea, idei, concepții greșite despre realitate. De exemplu, avem o decepție în dragoste și considerăm că fericirea este pentru alții, că noi nu o putem trăi. Sau conflictul interior între voință și decizii. Voința slabă, deciziile exagerate. Deși voința îmi este slăbită și nu am suficientă încredere în mine, pentru a îndeplini o anumită sarcină, la un moment dat mă mobilizez. Dar cum? Solicitând excesiv resursele mele, fără a ține cont însă de uzura la care sunt supus. Și care ar fi conduita în aceste situații? Apelez la conștiință și schimbare de atitudine. Îmi regăsesc pacea interioară, rezolv situațiile conflictuale, privesc încrezător spre viitor, lăsând trecutul în urmă. Doamna Ionela Oancă, dumneavoastră sunteți terapeut Balan. Cum sunt percepuți rinichii? Care este rolul lor în organism? Rinichii sunt un filtru uman alături de colon și piele, aparatul urinar fiind foarte complex, merită văzut și studiat și în acest sens vă propunem un film 3D holistic despre cum funcționează aparatul urinar. Human urinary system. The kidneys are a pair of bean-shaped organs that are part of the urinary system. The kidneys are dark red, slightly flattened, bean-shaped organs, each about 10 centimeters long, 5 centimeters wide, and 2 to 3 centimeters thick, with an average weight of 120 to 170 grams. The other components of this system are the ureters, urinary bladder, and the urethra. One of the main jobs of the kidney is to filter the waste out of the blood. The urinary system regulates the quantity and composition of fluids by removing metabolic wastes from our body. The system helps in retaining proper amounts of water, salts, and nutrients in the body. The kidneys are placed against the back wall of the abdominal cavity, just below the diaphragm, one on either side of the vertebral column. Their position is slightly asymmetrical. The left kidney is placed a little higher than the right. The outer surface of a kidney is convex, and the inner surface is concave. The inner surface has a deep notch. Here you can see the ureter, renal artery, and renal vein entering the kidney through this notch. A fibrous capsule surrounds the kidney. Inside the kidney, there are two zones, the cortex and the medulla. The cortex is a reddish-brown layer of tissue below the capsule, whereas medulla is a form of pale conical-shaped striations. The main function of the kidneys is to remove waste products and excess water from the blood. The kidney does it with the help of tiny filters present in it. These filters are called nephrons. The cortex and medulla together comprise millions of such nephrons, all packed together. The nephron is the structural and functional unit of a kidney. Each nephron consists of a renal corpuscle and a renal tubule. A renal corpuscle is composed of two structures: a tangled cluster of blood capillaries called glomerulus and a thin-walled sac-like structure called the Bowman's capsule, which surrounds the glomerulus. The glomerulus is actually a miniature filtering or sieving device which consists of a tightly coiled network of capillaries. Waste is filtered from the blood
and collected as urine. Healthy kidneys act like a strong filter to make sure the right amount of wastes and fluids are removed from our body. As each kidney makes urine, the urine slides down through a long tube called ureter. Ureters from both the kidneys open into a storage sac known as urinary bladder. Here, urine is stored until the bladder is emptied by urinating. The bladder is connected to another tube-like structure called the urethra for the removal of urine out of the body. Every day, our kidneys process around 200 liters of blood, and around 1 to 2 liters of waste is removed as urine. Doamna doctor Balan, multe persoane iau calciu. Cum ajunge calciul să se depoziteze în corp și să formeze calculii renali? Mulți pacienți iau excesiv calciu, într-adevăr, dar și el ajunge în rinichi, într-adevăr, dar nu e vorba aici de un exces de calciu neapărat pe care îl luăm noi, da? Aici, din punct de vedere holistic, calciu trebuie să știți care este un mineral, da, care corespunde energiei cele mai rigide a corpului uman și anume oasele, are cu totul deci o altă conotație, semnifică ceva acest calciu, semnifică rigiditate. Calciul legat de rinic, deci cu această semnificație de rigiditate, este legat de fapt de energia mentală, de structura mentală a ființei noastre. Depozitul, pentru că e un depozit, da? Acumularea de calculi e un depozit, este o energie concentrată, materializată, sub forma acestui depozit. Și ați văzut în filmulețe că întâi e un depozit mic și apoi el crește. Da. Depozitul se formează deci atunci când energia se fixează și se cristalizează, ca și la ficat, pentru că noi avem și calculii la ficat, știți. Într-un loc anume, de data asta în rinic, și anume provoacă în zona respectivă, în momentul în care trece, durere și inflamare. De ce și știți că este foarte dureros, da? De ce se întâmplă acest lucru? Care este cauzalitatea? Deoarece depozitele de calciu provin în general din gândurile fixe. Deci cam asta semnifică acea otravă pe care corpul vrea, ca un șoricel, cum făceau albinuțele, să-l izoleze, sunt de fapt aceste gânduri fixe de lipsă de suplețe de gândire, de exemplu, și este legat de autoritatea pe care noi, ca și indivizi, refuzăm să o acceptăm, pentru că trebuie să știți că noi suntem foarte încăpățânați. Ființa umană este foarte încăpățânată, știți acest lucru. Mulți pacienți trec pe aici și primul lucru pe care îl au este foarte multă încăpățânare. Este ca un fel de rebeliune. Știți că încăpățânarea înseamnă și rebeliune. Pacientul consideră că exigența din viața lui îl împiedică să fie liber. Știți? Deci dacă cineva impune, șeful la serviciu sau societatea impune anumite lucruri, pacientul are o problemă. El vrea să facă ca el. Și acum, dacă nu, adică practic nu se adaptează la situații, cam despre asta este vorba când formăm calcul renal. Nu știm să ne adaptăm la anumite reguli. Să ne integrăm. Exact, să ne integrăm. Modalitatea de a schimba aceste depozite de calciu în iubire, pentru că iubirea ar însemna că nu se mai formează calculii, știți? Este de a practica deschiderea spirituală. Aceasta este cheia. Și de a pune accentul pe comunicare. Adică să înțelegem de ce anume trebuie să ne adaptăm la situații. Și pentru că apare foarte mult și la sedentari, știți, persoanele care stau foarte mult, cei de la birou în special, apoi și pe mișcare, pe sport, pentru că, apropo, și ele antrenează flexibilitatea umană la nivelul corpului. Lucrează cu ea. Rinichii reprezintă stabilitatea și de aceea e foarte important la bărbați acest lucru, discernământul, puterea de a lua decizii, dar pe de altă parte rinichii menține echilibru, asemenea unei balanțe, pentru că sunt și doi, știți? Evident. Din mediul interior, prin purificarea sângelui, că asta fac, sunt un fel de filtru pentru sânge și pentru toxinele din sânge, și elimină substanțele toxice, dar și prin echilibrarea intrărilor din mediul interior cu ieșirile din mediul exterior, respectiv secrețiile de urină. O proastă funcționare, deci, a rinichilor denotă o reținere a vechilor modele emoționale, de fapt, sau o reținere a unor emoții negative, care nu mai vor să fie liberate.
Și atunci calculii reprezintă, deci, vechile emoții negative, cu care, ghiciți ce, corpul nu mai vrea să aibă de-a face și el, fiind mai deștept decât noi, vrea să le elimine. Rinii sunt recunoscuți de asemenea ca sediu al fricii. Toată lumea știe deja acest lucru, cel puțin telespectatorii noștri știu că deja lucrăm de mult. Și atunci reacționăm diferit. Fie devenim autoritari, cu tendință de a critica, cum sunt anumite persoane, fie, din contră, devenim supuși, indeciși, timiși și neputincioși, deci la frică omul reacționează diferit. Problemele cu rinichii apar și în șocurile legate de accidente, după șocuri, de exemplu, traumatice, te răstorni cu mașina tu sau familia, cei dragi, dar și de bani, când avem faliment, datorii sau avem credite, de exemplu, pe care nu le putem onora și suntem îngrijorați foarte tare și ne e frică. Rinichii simbolizează și colaborarea în același timp, simbolizează echipa. Exact, deoarece sunt doi și lucrează strâns împreună și deci are legătură de fapt și cu relația noastră cu partenerul în cuplu. Cu alte cuvinte, bolile renale indică un dezechilibru și în propria căsnicie.